Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в третий Baldur's Gate. Думал, не получится сегодня серию выложить, но, к счастью, время нашлось у меня. Так, в общем, мы должны поговорить с Гейлом, насколько я помню. А дальше посмотрим. Да, точно, мы поговорили с Эльминстером. Старикашка, который обожает сыр. Это мало похоже на великого волшебника из легенд. Эльминстер мне всегда представлялся более внушительным. Друзья обычно так не поступают. Он заявился сюда и потребовал, чтобы ты покончил с собой. Да, кстати. The severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Ты правда собираешься сделать то, что велел Эльминстер? Я до сих пор не знаю, как правильно читать его имя. Буду читать Эльминстер. 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 Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. Я не понимаю, мистер что, не может сама уничтожить Абсолют или Эльминстер? Вот значит как, ты всерьез нацелен на самоубийство? Наверняка есть другой способ. А я? Мне безопасно быть рядом с тобой? Делай то, что считаешь нужным, я буду рядом и помогу тебе. Мне нравится первый вариант. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. Наверняка есть другой способ. I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. Ты не будешь взрывать себя, Гейл. Я тебе не позволю. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. We may feel differently once we know what we're truly up against. Ну, я пока настроен на то, чтобы ни один из моих спутников, не принял такое роковое решение. Чтобы никто не пожертвовал собой, мне это не надо, абсолютно. Я понимаю, что они в грёбаной сказке, где все кончится хорошо и все такое, обязательно что-то произойдет, но я стремлюсь пока вот к такому, что я сказал. Я бы хотел переодеть Гейла, но я думаю, это может подождать, в принципе. Так, давай теперь отдохнем. У меня припасов вроде полным-полно.
Чисто арбузами не кидались, и все. И довольны. Talk about what happened at the crash. Trust me, you'll know when I'm ready to discuss it. Fair enough. But if you change your mind, It is not a matter of mind. It is a matter of faith. Можно было сюда еще пройти. Но нам сюда. Закончить проходить через горный перевал. Здесь мозг, я понимаю, сломан, поэтому не пошел никуда. Вот здесь. Ладно, я просто проверю. what's hiding here? Да, я здесь сражался, пошел прямо и увидел здесь. Ну, то, через что не пройдешь. Допустимая цель. Ignorance breeds madness. One Ошибная true игра. way. Still alive. Yeah. That's progress. Тут можно вниз пойти и еще налево, кстати. On my way. Да. What's in here? Мне бы меч для моей героини найти хороший. Лагерь гоблинов. Так, давайте порыщем еще здесь. Но это путь обратно, правильно? I'll give it a shot. YouTube Walking. А, это я пришел отсюда. Точно. Я уже что-то путаюсь. Ну, получается, да, выбора у меня не особо много. Можно пойти в какой-то лагерь гоблинов. Но перед этим лучше, наверное, сохраниться. Я об этом думаю. Старый же можно будет вернуться? Блять, но мне не нужна эта стоянка. Just what I need. Я же только что поспал. Бля. I am Vlaakith's most loyal servant. She will not abandon me. Ясно. Я тебя услышал. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something?
Вы охуели? Supreme Kithrak, has Vlakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Бля, какой хитрожопый. Лицо хитро выебанное. Don't trust him. Skakek Kia Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Кивнуть Лаазель. Пусть делает то, что сочтет нужным. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise. Skaketh. I should run you through for suggesting it. Ты говоришь о ком-то, кто внутри? Ты знаешь, кто это? Чего ты хочешь от нас, Воз? Ты либо глупец, либо герой, если идешь против своей королевы. Я не отдам тебе астральную призму, если ты за этим. I'm asking for your help and your trust. I've heard word from Kresh Yilik. You are infected, yet the one in the prism has chosen you, protects you with their power. The prism's tenant alone has the power to end Vlakith's tyranny. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a tap room called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Кто находится внутри призмы? Про Заитийском правду говорит. Ты должна довериться ему. Чего ты хочешь, Лаазель? Я тебя поддержу. Влакит тебе лгала. Я ему верю и тебе советую. Убей его. Это твой единственный шанс добиться от Влакит прощения. Ну, я уверен, что насчет Заитийского он говорит правду, блядь, на самом деле. Это многое объясняет. I served Vlakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles. Yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Он же если... I see Talak Magir in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Он, конечно, хитрожопый. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle, or slip away. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try.
Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lezo. Он, если бы хотел, убил меня, правильно? Но он этого не сделал. Значит, у него какой-то хитро выебанный, навороченный план. Богиня ёбнутая, поэтому, ну, я даже не хочу думать о том, чтобы становиться на ее сторону. Я с ней поговорил, мне, блядь, хватило сполна с ней разговора. Vlaakith Kosivim Crashet. Only in Vlaakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlaakith. Forsake Vlaakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlaakith. She has sinned against me. Что означает вознесение на самом деле? Восс назвал Влаки тираном. Значит, ты готова с этим согласиться? Кто находится в призме, как думаешь? А если Восс ошибается? Что если он не прав, а Влаакит говорит правду? Это очевидно, тебе давно пора было понять. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlaakith, in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. I'd never thought Vlaakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlaakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlaakith to true godhood. Кто находится в призме? I don't know. I can't know. And that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlaakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. А если Восс ошибается? Then, when the Kithraki come for me, and come they I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Пойдем дальше. Yes, I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Chares's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlaakith's eyes are upon us.
А, ну я вернулся обратно, получается. Блядь. Я еще думаю, я иду куда-то не туда. Я вообще не знаю, куда мне отправляться. Light on my feet. No traps, please. Here goes nothing. Я вот думаю, друид говорил, что лучше пройти через подземье. Мне больше хочется поверхности. Давайте проверять, что еще могу сказать. А я в первый этап не смогу попасть обратно? Долго грузит. Can you feel it? The shadows gnaw at us. Do not take them for granted. Are you the true soul? Нет, я их убиваю. А сейчас тебя убью. А ты еще кто такая? I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark, and move fast. The shadows have eyes. Go on. Oh, enough waiting. I crave blood. Don't burn yourself. My faith protects me. Looking ahead. Best be on my way. I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. А как же я? Не слишком ли ты в себе уверена? Этому может быть другое объяснение. Carried away? Hardly. The proof is right there. Just be grateful someone can handle this place. Ugh. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justiciars, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps.
Да, можно вернуться в любое другое место, получается. Ладно. Погуляем здесь чуть-чуть. But that will fit in my bag. Что это значит? Фиг знает. Hey, boy. You want the bone? Fetch! You see that blighter go? Swallowed whole by the shadow curse. Bet he was pure tasty. Придурок. You're the true soul we're taking to Moonrise, I'm guessing. Это я. Right you are. Go through and talk to Kansif. He's been waiting. Да, еще одну. Принеси-ка мне ту кость, которую бросил. Wait, you're joking, yeah? But we're ready to go. You just need to tell Kansif inside. Ладно. Успокойся. Of course. Good one. Now, we best get going, eh? Я лучше сам убью, блядь. True soul. An honor. О боже. Did you bring the lyre? Какой-то страшный. Верно, не отвечает на глупые вопросы. Forgive me, true soul. We are simply eager to reach Moonrise as soon as we can. We were told to expect a true soul. That Night Warden Minthara would send someone with her lyre to summon a guide through the darkness. If the Night Warden did not send you, who did? What are you doing here? Я направляюсь в лунные башни, как и ты. Я тут вообще случайно проходила? Я собираюсь уничтожить Абсолют и всех сектантов до единого. Попробуем ему соврать, чтобы поинтереснее I было. fear neither of us are traveling then. The darkness here is murderous. The only safe way through is with a guide. Of course, you are free to take your chances if you wish. But I will be waiting here for the Night Warden's lyre. И где мне искать эту лиру? Minthara always carried it on her person. I assume she still does. Unless someone swiped it. Ебать. As the Absolute wills. We'll wait. Ain't like we got much choice, is it? Я же продал, наверное, лиру Минтары, блядь. Нет? Ебать. Или это она у меня в лагере была? Как-то не очень удобно получается. Anything of use? Что, тут разве нет лиры? Охуенно. Кстати, вот и бельишко появилось.
Это вообще для кого-то пойдет, я не знаю. Пусть пока у нее будет. Eager for battle. Can't afford to stay idle. Let's march! Да не, Лиры нету, короче, ни у кого нигде. Классно. Still breathing, despite everything. Very well. Ah, my... Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Уже в самом сердце темного проклятия. Ты ничего больше не можешь сказать о том, как его снять? This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations. But since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. Можешь описать поподробнее, что именно я должна искать? I can't be exact, unfortunately. Time and the Shadow Curse won't have been kind to any traces that would have been left behind. A living witness is unlikely, I'll admit. But perhaps there'll be an unliving witness, or some lingering echo of what we seek. Don't worry. If you find something, you will know it. Ладно. It's not easy, seeing the ravages of the Shadow Curse. But your camp is a most welcome solace. You've shared your fire with me, your company. A small pocket of light against the darkness. But one I couldn't do without. Thank you. Да, не за что. You're too modest by far. What fate would I have met without you? Rotting in the goblin cells? Dying against an onslaught on the grove? More good has been done since I met you than in 100 years before. Words cannot express my gratitude. Возможно, ты найдешь другой способ выразить свою I благодарность. can think of a thing or two. But the curse grips my mind for now, and I would loathe to give you only part of my attention. Perhaps if I manage to break the curse, perhaps then I can show you just how grateful I am.
Блять, я... Почему все думают, как переспать, блять, с моей героиней? Что за бред, нахуй? Ну, кроме Шэдоухарта. Карлах, наверное. There's something I need to say. Something important. Can you spare a moment? First a parasite prods at our heads, then the shadows close in. More than ever, we need each other's trust. And I fear I've been less than honest. Чтобы заслужить доверие, нужно время, я понимаю. You're incredibly kind, but you earned the right to hear this long ago. The man I call father is older Ravengard, a Grand Duke of Baldur's Ёб твою Gate. мать. Grand Duke Ravengard, one of Baldur's Gate's most influential and beloved figures. Every Baldurian knows his name. I should have said sooner, but our relation was no matter of pride, not least for him. Это ничего не меняет. Сперва Мизора, теперь еще это. У тебя слишком много секретов. Не предмет для гордости? Вы с отцом не были близки? Любопытно, я помню, уходили слухи, что сын герцога Рейвенгарда уехал из города. И я не знал, что у Рейвенгарда были дети. Вы с отцом не были близки? My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. The inevitable consequence of inseparable events. Мне этот договор напоминает игру The Wolf Among Us. Там тоже были персонажи, которые говорили My lips are sealed. Мои уста закрыты там, как-то так. Ну, прикольно там сюжетец, конечно. Ничего не изменилось в том, что меня касается. You still deserve to know. There is more to me than infernal power and pacts. My story is one of two men. The Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard, a memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Ну и каково это быть сыном великого герцога? Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Baldur, stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. Придворные танцы? Не откажусь на это взглянуть. А теперь ты клинок фронтира. Совсем другая жизнь, да? Yes and no. Father taught me the four pillars of power. Courage, insight, strategy, justice. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. In the frontiers, there is no posturing, no diplomacy. I slay monsters, I don't consort with them. Even if I might look like one. Так, ну вообще я начинаю думать на самом деле о том, чтобы оставить Shadowheart. Но у нее полезные скиллы, поэтому ее нельзя оставлять. При этом мне нравится и Карлах, и Лазель в плане, как они в бою себя показывают. И пока что никого не могу брать в целом. Ой, ну надо еще подумать. Карлах очень сильна на самом деле. Много урона. Ладно, попробую разобраться во всем в следующей серии, либо
вне серии все это буду делать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч!